Today we have a 2013 Tesla S85 with 30,000 miles. Do a quick walk around of the vehicle here. The vehicle does have the keys. There is no 85 kilowatt battery pack and no rear drive motor. Again, no 85 kilowatt battery pack and no rear drive motor. Additionally, with the drive motor, on this vehicle and this vehicle only, the rear two calipers were removed. На этой машине нету главной 85 киловаттной батареи и нету заднего мотора. И также на этой машине снятые задние суппорта. Front suspension is also damaged. Передняя подвеска тоже битая. Задняя подвеска, мы поменяли рычаги и поменяли задний амортизатор. Rear suspension, we replaced the rear strut and we also replaced the rear control arms. So the rear suspension is all good besides the damaged right wheel. No airbags deployed. Все подушки на месте. Screen is free of bubbles and defects. Экран без расслоения. Vehicle is in tow mode and is free rolling. Машина не стоит на паркинге ни на тормозах, она сейчас катится, так как задних суппортов нету. Windshield is free of defects. Стекло целое. Tires are like new.